Hello, guten Tag. Welcome to another session of learning German with EGIFL. Previous video നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊനോമൻ, അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസും വെർബ് എൻഡിങ്സും വെർബ് കോൺജുഗേഷൻസും എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈൽ ആവുന്ന നമ്മൾ വീഡിയോ നോക്കിയില്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. ടുഡേ വാട്ട് വി ഗോണ ലേൺ ഇസ് വെർബ് കോൺജുഗേഷൻസ്. ഒരു വെർബിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സബ്ജക്ട്. Come, let's go into the topic. Verb conjugation, same thing, but what I'm going to give is, I'll give you sentences basically. I'll give you verbs. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay, so the first verb, what I'll give is the easy one. Okay, ഈ വേർഡ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. I'll tell you the spelling. MACHEN. പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചേക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് മാഹൻ. ആ കാ സൗണ്ട് വേണ്ട. ഇറ്റ് ഇസ് മാഷൻ അല്ല, മാഹൻ. ഓക്കെ, മാഹൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? ടു ഡു ഓർ ടു മേക്ക്. വെൻ യു സേ ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം, ഇറ്റ് ഇസ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറയാം. മാഹൻ ഇസ് ടു ഡു ഓർ ടു മേക്ക്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കോൺജുഗേഷൻ. ഇഷ്യൂ വരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ST. But before that, I give you a word. But the core thing is, E form, this Machen form, right? This form is called as infinite form. Verb adinte infinite position lana irikkunna. Verb is in a infinite position. Idinne you gets conjugated. So that is a conjugated form, right? Ipo say like this verb gets conjugated into this form. So this form is conjugated. So ഈ conjugation എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? I'll explain clearly. Thing is, infinite ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേർബ് അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേർബ് ഇസ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോം. അതിനെ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വേർബ് സ്റ്റാം. Verb stem എന്ന് വെച്ചാൽ nothing different. You will get a verb stem. What is the verb stem? Verb stem is something in English as well. Verbിൻ്റെ stem, അതായത് വെർബിൻ്റെ മെയിൻ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം. Verb stem plus you will have an en. എന്തിനാ ഒരു en വരുന്നത്? Because most of the verbs, Germanil most of the verb ends with en. So you have verb stem plus en. The word I gave you before, ഏതാ തന്നിരുന്നത് ഞാൻ? I gave you Machen. Remember? MACHEN. So this is infinite verb. So Machen നമുക്ക് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ en അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, എൻ്റെ ആവുന്ന. So what I do is like ഞാൻ en എഴുതാം. And what you left over with? MACH, which is Mach. Right? So ബേസിക്കലി നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇഷ്യൂ വരാണെങ്കിൽ ദ വേർബ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ഇ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡു ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ST, RSC ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് T. സോ ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഇഷ്, വാട്ട് ഐൽ ഡു ഇസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് EN I'll take this out, I'll put E here. So if it is Machen, right? So the meaning I'll write it here, to do or to make. And to have a clear clarity, what I'll do is I'll put verb stem. What is the verb stem here? Right? So ippo ish nu vekka, subject is ish. So verb stem enikkunde, I am putting MACH. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ആഡ് E. സോ റീഡ് ദ വേർഡ്. ദിസ് ഇസ് മാഹൻ. സോ ഇഷ്യൂ വരാണെങ്കിൽ മാഹ. റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡു? സെയിം തിങ്, നത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഗിവ് എ ട്രൈ. I'll write the verb stem for you. MACH. E നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. What will you put instead? It is ST. Do maxed. Try to pronounce it. Machen. അതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്താൽ it will be ish, mahe, do maxed. The next thing, yes, C. ഈ മൂന്നിനും
again what you will do. So as I said earlier, verbs നോക്കിക്കോ e land ആവുന്ന ഇത് st land ആവുന്ന, right? And this thing will be MACH, st നെ remove ചെയ്തിട്ട് T. So what is the verb stem again? It is T, EST, T. Now plural ലേക്ക് പോവാം, which is wear ആണെങ്കിൽ verb stem എന്താ വരുന്നത്? Mach. The same thing you have to write it down, MACH. It ends with EN. So EN. And you have a doubt, okay, then the same word നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ. So മുഖ്യ കേസിലും റെഗുലർ വേർബ്സിലും മുഖ്യ കേസിലും what you have is like wear ആണെങ്കിൽ it is Machen. There is no change in it for wear as well as the other EN endings. But irregular verbs പോകുമ്പോൾ it stays the same, the remaining goes different. So അതുകൊണ്ട് don't make it like much of a fuss. What I'm telling is like wear വരാണെങ്കിൽ the verb ending is EN, it is not a fuss. ഇത് MACH, the verb stem എടുത്ത് place ചെയ്യുക and wear ends with EN. So just drop it here as it is. That's the only thing I'm telling you. And here it is EHER. EHER വരാണെങ്കിൽ it ends with T. So MACH T. You got it right. And guess the last one as well. I'll give you a cookie. Formal you as well as they. MACH. Give it right. Okay. So you copied it with the book. MACHEN. Note it down. So ish is Mahe, du. Maxed, RSC. Marked, wir, Machen, ihr, Mark, C or C, which is formal you as well as they, which is Machen. So the only thing what I say is like all you have to do is this thing. So you have an infinite form. From that you get a verb stem plus EN, which is Machen, Mach and EN. So take the next slide. Machen. So the verb stem is basically MACH, and in this position with the EN replace E, ST, T, EN, T and EN. That is the only thing. So now I'll give you one more word. If you guess it right, I'll give you a cookie personally. Kommen. Okay. So the meaning is to come. Kommen എന്ന് വെച്ചാൽ to come. So I'm not going to help you. I'll just write it down. You can have a try yourself. Ish ആണെങ്കിൽ do ആണെങ്കിൽ എന്താ വരാന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തോ. And I'll write the answers. Obviously I should help you, know. What I'll do is നിങ്ങളൊരു ട്രൈ ചെയ്തോ എന്തായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന്. And I'll write it in the very end. If you got it right, you will be okay with regular verbs. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് അർത്ഥം. So starting with Kommen is to come. Just tell me what is the verb stem. Take a guess. KOMME ആണോ KOMM ആണോ? Most of you got it right, which is KOMM. That is the verb stem. So what will be for ish? I won't help you. You have to do it on your own. Start it. I'll switch green. So KOMME. ശരി ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഫോർ do? KOMMST. Pronounce. Ish is komme. Du kommst. There is no kommst, nothing. It is kommst. Ich komme, du kommst. And what is for RSC? Give a try. Don't read it out like KOMMT. Try to pronounce the word kommt. So ich komme, du kommst, RSC, kommt. And what is for wir? Good. Wir is, I told you, it will be the same, which is Kommen. 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 And here will be KOMMT. And what is for the last two? The formal U as well as the other one, which is Kommen. So I'll underline it for you. Issue angle, I told you the verb ending will be E. What if it's do? ST, SC. Got the ending T.
വിയർ വരെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ദ എൻഡിങ് en. IHR ഇഹർ വരെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ദ എൻഡിങ് t. ആൻഡ് ഫോമൽ യു ആസ് വെൽ ആസ് ദേ ഇത് വരെയാണെങ്കിൽ ദ എൻഡിങ് വിൽ ബി en again. Now one more question for you to answer in the comments. Clear? The question for you will be, okay, you can reply in the comments the conjugation. I'll correct it personally. Wohnen, meaning in that to live. WOHNEN. Wohnen, which is to live. E question the correct conjugation. Verb stem in the, and what is the normal conjugation? Ish, do, ya, s, c, wir, ihr, see, see. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും correct conjugation comments ഇടുകയാണെങ്കിൽ I'll correct it personally and there will be a surprise anyhow in the end of the series. Okay, so that's all about today. Thank you. Eduflair, education driven by passion.